As by now you must be knowing that there are 5 course outcomes, and this unit is pertaining to 5th course outcome. By now you should be able to explain basic principal properties and types of laser, even applications also. This unit carries 20% weightage of total syllabus. Outline also you know very well now. These are the topics. Almost all the topics are completed except one. રૂબી લેસર આજનો ટોપિક નથી થયો, બાકીના બધા થઈ ગયા છે. What we have done so far, all these topics are done. So we'll quickly revise all these topics, and then we'll enter into today's topic. Full form of laser, as you know now, it is light amplification by stimulated emission of radiation. After that, we had comparison between ordinary light and laser. How many points of comparison? 5 points of comparison we have. Very less likely to be asked in exam, but very easy question. After this comparison, we had characteristics of laser. How many characteristics of laser? 4. 4 characteristics. High unidirectionality, high intensity, high monochromaticity, high coherence. These are the characteristics. And earlier also I told you once again that if asked in 2 marks, mention just this 4, but if asked in 4 marks, you should explain all this in detail. 2 માર્ક માં પૂછાય તો ખાલી એટલું જ લખો, 4 માર્ક માં પૂછાય તો ડિટેલ માં એક્સપ્લેન કરો. એની પછી પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે અમુક ટર્મ્સ સમજવી પડે, તો એ ટર્મ્સ આપણે લીધી હતી. વેરી ફર્સ્ટ ઓફ ધોઝ ટર્મ્સ was stimulated absorption, where electron goes from lower energy level to higher energy level by dint of external energy supplied. બહારથી આપણે જે ઉર્જા આપીએ એનું શોષણ કરીને ઇલેક્ટ્રોન ધરા સ્થિતિમાંથી ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જાય. એની પછી સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન આવતું હતું. What is spontaneous emission? Anyone? Spontaneous Higher emission energy. કોને કહેવાય? Loudly. Electron goes transition higher from higher energy level to lower energy level. તો સ્ટિમ્યુલેટેડ માં શું થાય? તો સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન માં શું થાય? એમાં lower to higher જાય. What is the basic difference between spontaneous emission and stimulated emission? સ્પોન્ટેનિયસ એમિશનમાં પ્રોસેસ ની મેળા થાય અને સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનમાં કરાવવી પડે. Very good. What is the similarity between spontaneous emission and stimulated emission? Higher energy state to lower energy state. Yes, in both cases electron goes from higher to lower energy state, but in case of spontaneous, the transition is by itself. In case of stimulated emission, you will have to do something from outside. બહારથી ઉર્જા આપવી પડે stimulated emission માં. Spontaneous emission માં electron ની સંક્રાંતિ આપમેળે થાય. After that, lifetime
unstable energy state and metastable energy state. Stimulated emission ની મદદથી લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન થાય અને સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન માટે ઇલેક્ટ્રોનને મેટાસ્ટેબલ એનર્જી સ્ટેટમાં પહોંચાડવો પડે. So if you don't have metastable energy state in the given medium, you cannot produce laser from that medium. After this, we did compare spontaneous emission and stimulated emission, 7 points of comparison. Earlier I had told, once again, this is important from exam point of view. Our topic છે આવડવો જ જોવે, exam point of view થી બહુ મહત્વનો છે. હું આ યુનિટની ટેસ્ટ લઉં ત્યારે તે યાદ રાખજો, આ હું તમને અમુક ક્વેશ્ચન કહી દઈશ, એટલા ક્વેશ્ચન આવશે જ તે, અને એ તમારે લર્ન કરી જ નાખવાના છે, આવડવું જ જોવે. This is one such question which you must be knowing. Few more definitions. Optical pumping, population inversion, optical cavity and active medium, and of course laser speckles also. There are around 9 to 10 definitions and you should expect at least 2-3 in final exam. So learn all this nicely. Type of laser. કેટલા પ્રકારના લેસર છે? How many types of laser we have? Four. ઉદાહરણ ભૂલાઈ જશે તો ઉદાહરણ ખાસ યાદ રાખજો, દરેકના ઉદાહરણ આપણને આવડવા જોવે. Which is the fourth type of laser? Semiconductor. Semiconductor. Out of these four, we have two types of laser in our syllabus, gas laser and a solid state laser. Gas laser helium neon આપણે કર્યું last time. આજે solid state laser છે ruby laser. Then applications of laser we saw. ઘણી બધી વાર GTU માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, બહુ ઇઝી છે, આમાં માર્ક ન જોવા જોઈએ કારણ કે આ ક્વેશ્ચન મોટા ભાગે આવડતો જ હોય. થોડુંક વ્યવસ્થિત લખો તો ફૂલ માર્ક્સ આવે. Whenever you are writing applications, write category wise. This is one more important topic from exam point of view, Einstein's coefficient. કેટલા coefficients છે Einstein ના? How many coefficients we have? Three coefficients. These are the three. R1, R2, R3 coefficient છે કે B12, A21, B21? આમાં coefficient કયા છે? B12, B12, A21, B21. What is name of B12? Absorption Einstein coefficient. coefficient of stimulated absorption. Very good. Einstein's coefficient for stimulated absorption. 1 to 2 જાય, lower energy level to higher energy level માં જાય તો શોષણ થયું હોય એટલે absorption હોય, બરાબર? R1 શું છે? R1 is symbol for what? Rate of stimulated absorption. Yes. R is rate. R1 is rate of stimulated absorption. R2 is rate of stimulant. Spontaneous. R2 શેનો દર છે? Rate of spontaneous emission. And apart from these three main equations, these are some other equations which we had during the derivation. આખો આન્સર છે એ વન નોટમાં તમને આપેલો છે, લર્ન કરજો. Conclusion is very important. And after this topic, we saw helium neon laser,
a glass tube we apply high voltage, and we have mixture of two gases, helium and neon. Proportion varies from case to case, but every time neon is less in amount as compared to helium. Optical cavity is constructed by placing two reflectors at the end of the glass tube. One partial reflector, other one full reflector. આટલું explain કરો એટલે construction part પૂરો થાય. પછી આવે working. Whenever you are explaining working, you should be careful. You must include certain terms: stimulated absorption, population inversion, lifetime, spontaneous and stimulated emission. These terms must appear in the explanation. વર્કિંગ જ્યારે સમજાવો ત્યારે સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન ક્યાં થયું, કેવી રીતે થયું, કયા ઉર્જા સ્તર વચ્ચે થયું, એવી રીતે પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન કયા બે ઉર્જા સ્તર વચ્ચે રચાય છે, સ્પોન્ટેનિયસ અને સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન કયા ઉર્જા સ્તરથી કયા ઉર્જા સ્તર વચ્ચે થાય, આટલું તમારે સમજાવવાનું હોય વર્કિંગમાં. સો હિયર stimulated absorption takes place in helium from E1 to E3 and E1 to E5. ઓકે, અને હિલિયમનો રોલ શું છે? સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન કર્યા પછી શું થાય? Helium collides with neon and transfers its energy to neon. Helium જ્યારે નિયોન એટમ સાથે કોલાઇડ થાય, ભટકાય, ત્યારે એની એનર્જી ટ્રાન્સફર થાય અને એનાથી નિયોનના જે એટમ્સ છે એ એક્સાઇટેડ સ્ટેટમાં જાય. E3 of helium and E3 of neon both are matching, and that is true with E5 also. So by collision energy transfer takes place from helium to neon. અને એ પછી પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન ક્યાં રચાય છે તમારે કહેવાનું હોય. વેર પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન હેઝ ટેકન પ્લેસ? કયા ઉર્જા સ્તર વચ્ચે પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન ક્રિએટ થયું? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. તો આમાં જોઈને મને કહો તો પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન ક્યાં થયું કહેવાય? It is between E5 and E4, E3 and E2. And it is because E3 and E5 both are metastable state. And then emission takes place from E5 to E2, E5 to E4 and E3 to E2. તો ત્રણ અલગ અલગ તરંગ લંબાઈના લેસર આપણને મળે છે હિલિયમ નિયોનમાં. રૂબીમાં એવું નહીં થાય. E2 થી E1 છે સ્પોન્ટેનિયસ એમિશન છે, લેસર છે. So that is all about helium neon. And then we also had seen advantages, disadvantages of helium neon laser. Now today first we will see the important terms in context of ruby laser. Ruby laser માં active medium કયું છે, spontaneous emission ક્યાં થાય, stimulated emission ક્યાં થાય, એ પહેલા briefly જોશું. અને એ પછી ruby laser નું construction, working, application, advantages and disadvantages જોશું. As I had mentioned earlier, you will write the answer along with me. મારી સાથે સાથે તમારે આન્સર લખતા જવાનો છે. જેવું લેક્ચર પૂરું થાય એટલે આન્સર સબમિટ કરવાનો. So starting with introduction, જ્યાં લખવાનું આવશે ત્યાં હું તમને કહીશ. These are the important points of ruby laser. જો તમને યાદ હોય તો આન્સર બનાવવો ઈઝી પડે. એક્ટિવ મીડિયમ કયું છે ખબર હોવી જોઈએ. સો ઇન કેસ ઓફ રૂબી લેસર, રૂબી ક્રિસ્ટલ ઇઝ એક્ટિવ મીડિયમ. રૂબી ક્રિસ્ટલમાંથી લેસર ઉત્પન્ન થશે. મેટાસ્ટેબલ સ્ટેટ કયું છે? ઇન કેસ ઓફ હિલિયમ નિયોન લેસર, E5 and E3 energy levels were metastable state. In this case, E2 is metastable state. Stimulated absorption ક્યાંથી ક્યાં થાય છે? E1 થી E3. Population inversion takes place between E2 E1. Optical cavity is created by polishing two ends of ruby crystal rod. Stimulated emission is from E2 to E1, spontaneous from E3 to E2. And at the end, laser obtained is of wavelength 6943 angstrom.
6943 એંગસ્ટ્રોમ તરંગ લંબાઈ વાળું લેસર મળે છે રૂબી લેસરમાં. તો આ જે સ્લાઇડ છે એ આખા આન્સરના મેઇન પોઈન્ટ્સ તમને આપે છે, એટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે. Now let us see how to start answer. When you are starting answer, when you are writing in exam, your answer should start with introduction. Introduction માં 2 points છે. First point is Ruby laser is 3-level solid state laser. What is meaning of this part? Three level solid state. 3 level નો meaning શું થાય? હિલિયમ નિયોનમાં 5 એનર્જી લેવલ્સ યુટિલાઇઝ થાય છે. રૂબી લેઝરમાં ખાલી 3 જ ઉર્જા સ્તરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓનલી 3 એનર્જી લેવલ્સ આર યુટિલાઇઝ ટુ પ્રોડ્યુસ લેસર. સો રૂબી લેઝર ઇઝ કોલ્ડ 3-level laser. Why solid state? Because we are producing laser from solid material. કોઈ એક ક્રિસ્ટલમાંથી આ લેસર ઉત્પન્ન કરીએ છીએ એટલે એને સોલિડ સ્ટેટ લેસર કહેવાય. 3 જ ઉર્જા સ્તરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે 3 સ્ટેટ અથવા 3 લેવલ લેસર કહેવાય. What is ruby crystal? It mainly consists of Al2O3 doped with chromium ion. એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડમાં ક્રોમિયમ આયન્સ થોડા પ્રમાણમાં ઉમેરીએ એટલે રૂબી ક્રિસ્ટલ મળે. તો આ 2 પોઈન્ટ તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન છે. 2 પોઈન્ટ ફટાફટ લખી નાખો. Write down these 2 points very fast. Who is Hiten Nagera? Who is Hiten Yes, Nagera? sir. Yes, sir. તમારી પાસે તમારું આઈડી નથી, ટીમનું આઈડી નથી? શેને સર? MS ટીમનું આઈડી નથી તમારી પાસે? સર મારે ગ્રુપમાં લિંક નથી આવી. અને પણ ગ્રુપમાં લિંક આપણે મૂકતા જ નથી. આપણે આ ટીમ્સમાંથી જ તે જોઈન કરીએ છીએ મીટિંગ. ટીમ્સમાં સર લોગિન નતું થતું, આઈડી ને પાસવર્ડ નતું, તો લિંક થ્રુ ડાયરેક્ટ થઈ જાય. તમારો અને ટીમ્સના ક્રેડેન્શિયલ નથી મળ્યા તમને? નંબર કે એવું આઈડી કે પાસવર્ડ કે એવું કાંઈ નથી મળ્યું? મળ્યું તો છે સર, પણ લોગિન નથી થતું. ઓકે, તો આજે એટેન્ડન્સ માર્ક કરી કે નથી કરી? અટેન્ડન્સ નહીં માર્ક તમારા લેક્ચરમાં નહીં થયું. શું નંબર છે તમારો? 20-210-20 સર, C11 30 છેલ્લે 30 આવે છે? 20 આવે છે. ઓકે, તો અત્યાર સુધી એક પણ લેક્ચર તમે એટેન્ડન્સ માર્ક નથી કરી એકેયમાં? નહીં સર. સર એકચ્યુઅલીમાં ફોનનો પણ પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, છેલ્લે એટેન્ડન્સનો પ્રોબ્લેમ ન થઈ છે જોજો, અને કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો તમારા ક્લાસ કોઓર્ડિનેટર સાથે વાત કરજો. નહીંતર હાજરીના પ્રોબ્લેમ થશે. હાજરીમાં તો સર એવું છે કે ફોનની વિલેજ હશે. ના, પણ તમે જો લેક્ચર ભરતા હો ને તો તમારી એટેન્ડન્સ માર્ક થવી જોઈએ ને. આમાં એવું થાય કે તમે લેક્ચરમાં હાજર છો અને એટેન્ડન્સ માર્ક નથી થતી, એવું થાય ને? હા સર, એમ તો છે ને અમુક. હા સર, ને અમુક લેક્ચર મારા પ્રોબ્લેમના લીધે ભરી નથી શકતો. એ અલગ વાત છે. તમે નો ને એબસેન્ટ માર્ક થઈ જુદી વાત છે. આમાં તમે પ્રેઝન્ટ છો ને એટેન્ડન્સ નથી દેખાતી, એની હું વાત કરું. હા ઓકે સર, ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, લેટ અસ ગો ટુ નેક્સ્ટ પાર્ટ, કન્સ્ટ્રક્શન. પહેલા કન્સ્ટ્રક્શન સમજવાનું છે.
પછી લખવાનું. First, just understand the construction part. So in construction, the first important thing is ruby crystal rod. So ruby crystal is taken and the approximate length is very large as compared to diameter. And for stimulated absorption to take place, this rod is kept in a flash tube. આપણે ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કરાવવાનું છે. હવે ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કરાવવા માટે કોઈ લાઇટનો સોર્સ જોવે, તો આખો જે રૂબી ક્રિસ્ટલ છે એ એક ફ્લેશ ટ્યુબની વચ્ચે મૂકી દેવાય. આ જે ફિગર છે એ પ્રમાણે. The purpose of the flash tube is to provide energy in form of light so that stimulated absorption takes place. Which flash tube we are taking? The flash tube is xenon flash tube. Xenon flash tube છે ને એની તરંગ લંબાઈ ને અનુરૂપ ઉર્જા તમે ગણો ને તો રૂબી ક્રિસ્ટલના E1 અને E3 ઉર્જા સ્તરના તફાવત જેટલી ઉર્જા મળે. એટલા માટે xenon flash tube આમાં વપરાય રૂબી લેસર માટે. And then power supply is of course there with flash tube. And the two ends of the crystal rod are polished and made reflecting by a suitable coating. બે જે રૂબી ક્રિસ્ટલના છેડા છે એને ઘસી પોલિશ કરી અને સિલ્વર કોટિંગ કરીએ, એનાથી રિફ્લેક્ટિંગ બની જાય. એક એન્ડ ફૂલ રિફ્લેક્ટર હોય, બીજો પાર્શિયલ રિફ્લેક્ટર હોય. The partial reflector is the end from which we get our laser. From this end we get our laser. જ્યારે પ્રકાશની તીવ્રતા પૂરતી થાય ત્યારે પાર્શિયલ રિફ્લેક્ટરમાંથી લેસર બહાર આવે. So this is construction part. આટલું તમે એક્સપ્લેન કરો એટલે કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થઈ ગયું. How to write in exam? First point is, in ruby laser, ruby rod works as active medium. The two ends of ruby rods are made reflecting by silver coating after polishing. પહેલા polish કરે પછી silver coating કરે. These two ends create optical cavity which is required for stimulated emission. Stimulated emission કરવા માટે બહારથી એક ફોટોન આપવો પડે. એટલા માટે ઓપ્ટિકલ કેવિટી ક્રિએટ કરીએ તો ફોટોન ઘણી બધી વાર અંદર પરાવર્તિત થાય. જેટલી વાર પરાવર્તિત થાય એટલી વાર સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશન માટે જે જરૂરી ફોટોન છે એ આપણને મળી જાય. Ruby rod is kept inside xenon flash lamp and the lamp serves the purpose of optical pumping, source for optical pumping as shown in figure 1. What is figure 1? I will show you soon. This whole assembly is kept in a glass tube. Outside the glass tube, necessary power supply is arranged for xenon flash lamp. આટલું તમારું કન્સ્ટ્રક્શન છે. આ પહેલા લખી લ્યો, પછી ફિગર 1 નું દેખાડું. Copy all these points, then I'll show you figure 1. Take 5 minutes, write down all the points. In between, if anyone is having any doubt, you can ask.
લખાઈ ગયું? No, sir. Okay, make it fast. લખાઈ ગયું? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So let us now move to figure 1. Draw this figure very fast. ડ્રો કરવાની છે ને? Loudly. તમે જે કન્સ્ટ્રક્શનમાં આકૃતિ 1 લખો છો એ આકૃતિ 1 દોરવી તો પડશે ને. આ ફિગર 1 છે. Okay, do one thing, take screenshot, and if not done yet, draw it later. For now we are going to next part, working. So when you start working, first you should mention how many energy levels you have in your active medium. So in case of ruby crystal, we have 3 energy levels, E1, E2 and E3. And electrons are obviously in ground state previously, and because of stimulated absorption they go to E3. xenon flash lamp start કરો એટલે એમાંથી જે ઉર્જા મળે એનો ઉપયોગ કરીને E1 થી E3 માં જાય, અને optical pumping કહેવાય એ પ્રક્રિયાને. Now E3 is not metastable state, it is unstable energy level. What does it mean? E3 is unstable energy level. What does it mean? E3 unstable ઊર્જા સ્તર છે, તો એનો અર્થ શું થાય? ઇલેક્ટ્રોન ત્યાં રહી શકે કે ન રહી શકે? No રહી શકે. તો શું કરે ઇલેક્ટ્રોન? E3 માં ન રહી શકે તો શું કરે? E2 માં આવે. E2 તરફ. ઓકે, એ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? એબ્ઝોર્પ્શન કહેવાય કે એમિશન કહેવાય? The transition Emission. of electron from E3 to Emission, E2 is absorption or emission process? Emission. Absorption, emission. Okay, spontaneous emission કહેવાય કે stimulated emission કહેવાય? Spontaneous. એ કેવી રીતે ખબર પડે spontaneous કહેવાય કે stimulated? How do we know
E3 to E2 transition is spontaneous or stimulated? એને સર કોઈ ઉર્જા દેવી નથી પડતી એટલે. Okay. As E3 is unstable energy level, you don't need to give any energy. Electron will transit to E2 by themselves. E3 માંથી E2 માં ઇલેક્ટ્રોન આપમેળે આવશે કારણ કે E3 અનસ્ટેબલ ઉર્જા સ્તર છે એટલા માટે. અને એટલા માટે E3 થી E2 માં જ્યારે ટ્રાન્ઝિશન થાય ત્યારના જે ફોટોન છે એ આપણે જે જોવા છે લેઝર નથી. E2 is metastable state, and now I can say that population inversion has taken place between E2 and E1. So when you are writing the answer, be careful that you are mentioning which one is metastable state where population inversion has taken place. હવે E2 metastable state છે એટલે electron E2 માં રહેશે. Electron will not fall down to E1 by themselves. You will have to provide energy. Okay, to send electron from E2 to E1, you will have to give energy. So when you give external photon, one photon will be absorbed by one electron. When it falls down, you will get two photons. And so we can say that light amplification has taken place. And then we are getting the light which we are looking for. જે પ્રકાશની આપણે જરૂર છે, લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન થયું, એક ફોટોન આપ્યો, બે ફોટોન મળ્યા અને સ્ટિમ્યુલેટેડ એમિશનથી લાઇટ એમ્પ્લિફિકેશન થયું. તો આ જે પ્રકાશ છે એને લેસર કહેવાય. સો દેટ ઇઝ ધી વર્કિંગ પાર્ટ ઓફ રૂબી લેસર. આ તમે સમજાવો એટલે વર્કિંગ પાર્ટ પૂરો થાય. હાઉ ટુ રાઇટ ઇન એક્ઝામ? પરીક્ષામાં પૂછાય તો કેવી રીતે લખશો? તો લેમ્પ ચાલુ કરો ત્યારથી શું થાય તમારે કહેવાનું હોય. લેમ્પ ચાલુ કરીએ એટલે શું થાય? લેમ્પની ઉર્જા મળે, ઇલેક્ટ્રોન છે એ કયા ઉર્જા સ્તરમાંથી કયા ઉર્જા સ્તરમાં જાય એ સમજાવો. So as soon as the xenon lamp is switched on, the flash lamp provides energy and optical pumping starts. Because of optical pumping, electrons in ruby laser absorb energy and transit from lower energy level E1 to higher energy level E3 by stimulated absorption. જો આ બધા પદ છે એ તમારા આન્સરમાં દેખાવા જોવે. સ્ટિમ્યુલેટેડ એબ્ઝોર્પ્શન, ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ. You must include all these terms in your answer. What is figure 2? I'll show you soon. Now, as E3 state is ordinary excited state, electrons in E3 rapidly go down to E2 by spontaneous emission. See, spontaneous emission has appeared. E2 is metastable state, and hence electron in E2 stay for longer time period. Okay, now write down these 4 points, then I'll change the screen. Take 5 minutes, write down these 4 points. 4 point फटाफट लखी लो. લખાઈ ગયો? નો સર. સર એક મિનિટ. સર
May I go to next? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. હવે જો કોઈને બાકી હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. Now let us see figure 2. Sorry, some part of working is left. Working હજી પૂરું નથી થયું, પહેલા એ જોઈ લઈએ. The population inversion takes place between E2 and E1. Electrons in E2 go down to E1 by stimulated emission. So population inversion must appear in your answer. You'll have to explain where stimulated emission takes place. The mirrors at two ends of ruby rod create resonator cavity, and so that photons get reflected multiple times and stimulated emission takes place. Actually optical cavity જે છે એને લીધે light amplification થાય. When light beam reaches high intensity, strong laser pulse is emitted from one of the two Parse reflectors. This is slightly different from helium neon laser. In case of ruby laser, it takes some time for population inversion and light amplification to take place, and because of that ruby laser is pulsating laser. Helium neon છે ને એકધારી લાઇટ મળે, રૂબી લેસરમાં પલ્સના ફોર્મમાં લાઇટ મળે, એટલે રૂબી લેસર છે એ પલ્સેટિંગ લેસર છે. રાઇટ ડાઉન ધીસ 4 પોઈન્ટ્સ. ચારેય પોઈન્ટ ફટાફટ લખી લ્યો. લખાઈ ગયું? Yes, sir. Okay, then let us go to figure 2. Sir, 2 minutes to. Okay.
Okay, if not done yet, take screenshot. જેટલું બાકી રહે છે એ પછી એડ કરી દેજો. Now have a look at figure 2. This is your figure 2. આ ડ્રો કરી લ્યો. તમારી ફિગર 2 માં આટલી ડિટેલ્સ હોવી જોઈએ. E1 E2 E3 ક્યાં છે, પોપ્યુલેશન ઇન્વર્ઝન અને લેસર ક્યાંથી મળે છે. Draw this figure in 2 minutes. Okay, now we are going to next part, applications. These are the applications of Ruby laser. સર એક મિનિટ ફિગર રાખો ને સ્ક્રીનશોટ લઈ લે. હા, સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. ચાલો લઈ લ્યો સ્ક્રીનશોટ. લઈ લીધો? Yes, sir. યસ સર. Okay. So these are the applications of Ruby laser. It is used in range finder. કોઈ ઓબ્જેક્ટ કેટલો આખો છે એ ગોતવું હોય તો રૂબી લેસર વાપરી શકાય. મોટાભાગે રિસર્ચમાં યુઝ થાય છે. It is also used in holography or in removal of tattoo, kind of skin surgery, or in piercing very small hole in diamond. These are the possible uses of Ruby laser. Again, write down all these points in 2 or 3 minutes. I will not be able to give you much time. Fatafat lakho. લખાઈ ગયું? Yes. Yes, sir. યસ. Okay. Then let us go to next part. હવે શું બાકી રહ્યું આમાં? હવે આ ટોપિક Advantages. Advantage and advantages and disadvantages. So
in advantages, these are the advantages. The output power is very high, 10 raised to 4 to 10 raised to 6 watt power we can get with the wavelength 6943 angstrom, and it is very much cost effective. એટલે બીજા કોઈ લેસર આપણે ઉત્પન્ન કરીએ અને રૂબી લેસર ઉત્પન્ન કરીએ તો થોડુંક સસ્તું પડે, કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે અને આઉટપુટ પાવર હાઈ છે. But the main advantage is the beam diameter is very small. So if you want to drill a hole of very small diameter, it is possible with ruby laser. And lastly, gain is very high. Gain નો અર્થ એવો થાય કે તમે જેટલી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવા માટે આપો છો એની સામે જે લેસર ઉત્પન્ન થાય એની ઉર્જા કેટલી છે, how much is output by input ratio. So in this case the gain is very high. So these are the advantages of ruby laser. 4 advantages you have. Again, write down all the 4. ચારેય advantages લખી લ્યો. લખાઈ ગયું? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then last slide of this unit and this topic as well. As I said, ruby laser is pulsating laser. We don't get continuous laser, continuous stream of light we are not getting. We get pulses a few milliseconds apart. Secondly, the optical cavity is very small, so we cannot get enough light amplification. So 2 disadvantages. Again, write down both. બે disadvantages લખી લ્યો. ઓકે, હવે કોઈને કોઈ સ્લાઇડમાં કંઈ લખવાનું બાકી રહ્યું હોય તો મને કહો તો એ સ્લાઇડ હું ડિસ્પ્લે કરું. કન્સ્ટ્રક્શન વર્કિંગમાં ફિગરમાં કોઈને કંઈ લખવાનું બાકી છે? No, sir. Okay, fine. In that case, we are at the end of this unit.